Paranjam Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishwad Bhagavan's Bhavaraja Gachara Asad with AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Oh, Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatresha Tarane Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 15, Text 21. Tadvai dhanus ta iṣavaḥ sarato hayās te. Soham rathī nṛpatayo yata ānamanti. Sarvam kṣaṇena tad abhūd asad īśa-riktaṁ. Bhasman hutaṁ kuhaka-rāddham ivoptam ūṣyām.
Tat. The same vai, certainly, dhanuḥ, the same bow, iṣavaḥ, arrows, sa, the very same, ratho, chariot, hayāḥ, the very same horses, aham. I am the same Arjuna, rathī, chariot-fighter, nṛpatayo, all the kings, yataḥ, whom ānamanti, offer their respects. Sarvam, all kṣaṇena, at a moment's notice. Tat, all those abhūd, became asad, useless. īśa, because of the Lord, īśa-riktaṁ, being void, bhasman, ashes, hutaṁ, offering butter, kuhaka-rāddham, money created by magical feats, like that, ivoptam, sown, ūṣyām, in barren land. Translation of the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Arjuna, to whom all the kings offered their due respects. But in the absence of Lord Krsna, all of them, at a moment's notice, have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, or sowing seeds on barren land. Purport, as we have discussed more than once, one should not be puffed up by borrowed plumes. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krsna, and they act as long as he desires, and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. At a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessings of the Lord is child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization, all activities thereof, must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration on a dead body. It is said here that a dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, accumulation of money by a magic wand, and sowing of seeds in barren land. So this verse illustrates the dependence of Arjuna on Krsna. Not there. Hare Krishna. Yes, bro, audible? Maharaj, am I audible? Yeah, okay. Shall I translate now? Mm-hmm. Yeah, continue. இங்கு அர்ஜுனர் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. Of course, it applies not only to Arjuna, but all living entities and even all matter. Everything is dependent on the Lord. இது உண்மையில் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பொருந்துவதல்ல, இது அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும், சொல்லப்போனால் உயிரற்ற ஜடப்பொருட்களுக்கும் பொருந்துவதாகும். அனைவரும் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கின்றனர். Of course, there's also a difference between the devotee and the non-devotee. ஆனால் பக்தர் அபக்தர் இருவருக்கிடையே ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது. The Lord favors the devotee, so he gives special abilities to the devotee.
பகவான் பக்தனுக்கு சாதகம் செய்கிறார். அந்த விதத்தில் விசேஷமான சலுகைகளை தருகிறார். We see that Krishna has 64 qualities, Vishnu has 60 qualities, Shiva has 55 qualities. Jivas can have 50 qualities. கிருஷ்ணருக்கு 64 குணங்கள், விஷ்ணுவிற்கு 60, சிவபெருமானுக்கு 55 என்று ஜீவாத்மா 50 குணங்கள் வரைக்கும் பெற முடியும். So the jiva can share or manifest 50 qualities like the Lord, but of course he cannot manifest 64 qualities. ஜீவாத்மா பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய 50 குணங்களை வெளிப்படுத்த முடியும், ஆனால் அவரை போல 64 குணங்களை அல்ல. However, even these qualities which manifest in the jiva are manifest in very small quantity. ஆனால் ஜீவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த 50 குணங்களும் கூட மிகச் சிறிய அளவிலேயே வெளிப்படுகின்றன. However, if the jiva is not a devotee of the Lord, these 50 qualities do not manifest at all. ஆனால் அந்த ஜீவன் பக்தன் அல்ல என்றால் இந்த 50 குணங்களும் கூட வெளிப்படுவதே இல்லை. And instead, we'll get some dull reflection of qualities in the material world which are similar to those qualities. இதற்கு எதிர்ப்பதமாக ஒரு மங்கலான இதன் பிரதிபலிப்பு போன்ற ஒரு குணம் அந்த ஜீவனிடம் வெளிப்படுகிறது. So, in the 10th chapter of Bhagavad Gita and also in 11th canto of Bhagavatam, Krishna describes Devotees. கீதையின் 10வது அத்தியாயம், பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தம் இவற்றில் பகவான் விபூதிகளை பற்றி தெளிவுபடுத்துகிறார். So certain things in the material world are excellent. ஜடவுலகில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மிக அற்புதமான தன்மைகளை கொண்டுள்ளன. So we have the lion among all animals is considered to be the king of animals. உதாரணமாக விலங்குகளுக்குள் சிம்மம் அதன் விலங்குகளின் அரசனாக கருதப்படுகிறது. So the lion is famous for its courage and fighting power. சிங்கம் தன்னுடைய வீரத்திற்கும் யுத்தம் செய்யக்கூடிய திறமைக்கும் பெயர் போனது. But this of course is material. ஆனால் இது பௌதிகமான ஒன்றாகும். But then Krishna says, I am the lion among the animals, so this material quality is somewhat similar to Krishna's quality. ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், விலங்குகளுக்குள் நான் சிங்கம் என்று. அதாவது பௌதிகமான இந்த குணம் கூட ஒரு வகையில் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான குணங்களை சிறிதளவு ஒத்திருக்கிறது. Krishna's quality is, of course, spiritual and eternal. கிருஷ்ணருடைய குணங்கள் ஆன்மீகமானவை, நித்தியமானவை. The lion has temporary power to kill as long as he's got a lion body. Next body may be mouse body, so he's no longer the same. சிங்கத்தினுடைய உடலை பெற்றிருக்கும் வரைக்கும் தற்காலிகமாக உயிர்களை கொல்வதில் திறமை பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அடுத்த பிறவி அதற்கு ஒரு எலியாக இருக்கலாம். அப்பொழுது இந்த சக்திகள் அனைத்தும் அது இழந்து போகும். So similarly, human beings can develop good qualities as a kshatriya, vaishya, sudra, or a brahmana with some similarity to the spiritual quality, but also temporary. அதே போல மனிதர்கள் க்ஷத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் அல்லது பிராமணர் உட்பட அவர்களுடைய உன்னதமான குணங்களை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் இவை கூட தற்காலிகமானவைதான், பௌதிகமானவைதான். So even these material qualities will manifest only because of the will of the Lord. ஆனால் இந்த பௌதிக குணங்கள் கூட வெளிப்படுவது பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் தான். And similarly, non-living things, we have ether. So Krishna says, I am the sound in ether. உயிரற்ற பொருட்களை எடுத்துக்கொள்வோமானால் ஆகாயத்தில் நான் ஒலியாக இருக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Or I am the fragrance in earth. அல்லது பூமியின் மணமாக இருக்கிறேன். So the qualities of the element like sound and fragrance ultimately depend upon Supreme Lord. இந்த மூலக்கூறுகளின் தன்மைகளாகிய சப்தம் அல்லது மனம் என்பது இறுதியில் பகவானையே சார்ந்து உள்ளன. So everything in the material world, the qualities of the jiva in the material world, the qualities of the devotee in the spiritual world, all depend upon Krishna. இவ்வாறு ஜடவிலகில் உள்ள அனைத்தும்
பூமியில் இருக்கக்கூடிய பக்தனுடைய தன்மைகள் அல்லது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தனுடைய குணங்கள் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே அமைகின்றன. Of course. Why they depend on Krishna? Because Krishna is the source of all qualities. கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கிறது என்று ஏன் கூறுகிறோம் என்றால், கிருஷ்ணரே இந்த குணங்கள் அனைத்திற்கும் தோற்றுவாயாக அவற்றின் அனைத்தையும் கொண்டவராக விளங்குகிறார். Krishna manifests all these qualities in full. கிருஷ்ணர் இந்த குணங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். They are manifest eternally in the most perfect manner. இவை நித்தியமாக மிக பக்குவமான விதத்தில் வெளிப்படுகின்றன. So, the jivas who become devotees by the mercy of the Lord develop all wonderful spiritual qualities, or at least 50 qualities. பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக ஒரு ஜீவன் பக்தனாகிறான். அப்பொழுது இந்த 50 குணங்களையும் பகவானுடைய கருணையினால் அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். But as I said, these qualities manifest in small amounts. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல இந்த குணங்களும் சிறிது அளவாகவே வெளிப்படுகின்றன. So, the Lord is all powerful. The devotee also can be very powerful, like Arjuna. பகவான் அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றவர். அவருடைய பக்தரும் கூட அர்ஜுனனைப் போல மிகச்சிறந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்தலாம். Lord is most intelligent. The devotee can also be very intelligent. பகவான் மிகவும் புத்தி கூர்மை கொண்டவர். அதே போல பக்தனும் கூட புத்தி கூர்மையை வெளிப்படுத்தலாம். Krishna is most beautiful. Devotee also most attractive. கிருஷ்ணர் மிக அழகானவர். அதே போல பக்தனும் கூட கவர்ச்சிகரமாக தோன்றுகிறான். Nevertheless, the power and the beauty, the qualities, the intelligence of the Lord are much greater than any devotee in the spiritual world. ஆனாலும் பகவானுடைய இந்த அழகு, சக்திகள், ஞானம் இவை அனைத்தும் ஒரு பக்தனுடைய குணங்களை விட பல மடங்கு மிக அதிகமானதாகும். But that similarity in the spiritual world is also necessary. ஆன்மீக உலகத்தை போன்று இது தோன்றுவதும் கூட ஒரு காரணம் இருக்கிறது. இது அவசியமாகும். Spiritual relationships cannot be established unless there is some similarity. ஆன்மீக உறவுகள் உண்டாவதற்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகத்தோடு ஒத்திருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். So rasa means a spiritual relationship. ரசம் என்றால் ஆன்மீக உறவுகளை குறிக்கும். So if Krishna shows cleverness when he speaks to a devotee and the devotee cannot say anything in return, there's no exchange of rasa. கிருஷ்ணர் மிக சாதுரியமாக ஒரு பக்தனோடு பேசுகிறார். அந்த பக்தன் வாயடைத்து நிற்கிறான். அப்பொழுது ரசங்களை பரிமாறுவது சாத்தியமில்லாமல் போகும். If the Lord shows all wonderful intelligence and the devotee is stupid in the spiritual world, how can they relate to each other? பகவான் மிகச்சிறந்த புத்திசாலியாக விளங்குகிறார். ஆனால் பக்தன் ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு முட்டாளாக தோன்றுகிறான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த விதத்தில் உறவுகள் உண்டாக முடியும்? If the Lord has all beauty and the devotee has no beauty, how they can relate with each other? பகவானிடம் அனைத்து அழகுகளும் உள்ளன. ஆனால் பக்தன் அவலட்சணமாக இருக்கிறான். அப்போது எந்த விதத்தில் அவர்களுக்குள் உறவு உண்டாகும்? We see even Krishna in Vrindavan is a cowherd boy. Everybody else is cowherd. They're all similar. பிருந்தாவனத்திலும் பார்க்கிறோம், கிருஷ்ணர் இடைச்சிறுவனாக இருக்கிறார். மற்றவர்களும் இடையர்களாக உள்ளனர். இந்த விதத்தில் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையை நாம் பார்க்கிறோம். In Dwarka, Krishna is kshatriya and all his associates are kshatriyas. துவாரகையில் கிருஷ்ணர் க்ஷத்ரியர், அவருடைய சகாக்கள் அனைவரும் கூட க்ஷத்ரியர்களே. So the intimate relationships are established by great similarity. இந்த விதத்தில் நெருக்கமான உறவுகள் உண்டாக வேண்டும் என்றால் ஒத்துப்போகக்கூடிய தன்மைகள் இருவருக்கும் இருக்க வேண்டும். As I mentioned, of course, the Lord has much greater amount of each quality than the devotee. ஆனால் ஒவ்வொரு குணமும் பகவானுக்கு பக்தனை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். This also tends to make a little bit of separation in the rasa. இது ரசத்தில் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கவும் உதவுகிறது. Therefore, in Vrindavan, Krishna covers up his powers so that he doesn't look so much greater than the devotees.
எனவேதான் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளை மறைத்துக் கொள்கிறார். ஏனென்றால் பக்தர்களிடமிருந்து தான் மிகவும் மாறுபட்டு இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை. He lets Mother Yasoda be more powerful than himself, and you could tie him up. தன்னை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தவளாக யசோதை இருப்பதை அவர் அனுமதிக்கிறார். இதன் காரணமாக யசோதை அவரை கட்டியும் போடுகிறார். But because Krishna gets tied up, that does not mean he is weak. கிருஷ்ணர் கட்டப்பட்டார் என்ற காரணத்தினால் அவர் பலவீனர் என்று நினைக்க கூடாது. So it is described that yes, Krishna gets tied up. He does not get tied up by ropes. He gets tied up by prema. எனவேதான் இது இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. அவர் கயிற்றினால் கட்டப்படவில்லை, மாறாக பிரேமையினால் கட்டப்பட்டார் என்று. If we want to say Krishna is weak, yes, he is weak because he surrenders to the devotees' prema. கிருஷ்ணரை பலவீனர் என்று சொல்ல விரும்பினால் அப்படியும் சொல்லலாம். ஏனென்றால் பக்தர்களின் பிரேமையின் காரணமாக அவர் பலவீனர் ஆகிறார். So, though Krishna acts like this in Vrindavan, when he's in Dwarka, he's much different. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தில் இந்த விதமாக நடந்து கொள்கிறாரே தவிர துவாரகையில் வித்தியாசமாக தோன்றுகிறார். So, Krishna does not get tied up by Kamsa or Shishupala. கம்சனோ சிசுபாலனோ கிருஷ்ணரை கட்டி போடவில்லை. And even Vasudeva and Devaki don't want to tie up Krishna. வசுதேவரோ தேவகியோ கூட கிருஷ்ணரை கட்ட விரும்பவில்லை. So, these qualities of there are in the Lord, and they manifest in the devotees. எனவே இந்த குணங்கள் எல்லாம் பகவானுக்குள் உள்ளன, அவை பக்தர்களுக்குள் வெளிப்படுகின்றன. And as I said, because they're spiritual qualities, they are eternal. இவை ஆன்மீக குணங்கள், எனவே நித்தியமானவை என்று நான் கூறினேன். But here we see that suddenly Arjuna lost his powers. So they're not eternal. ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம், திடீரென்று அர்ஜுனர் இந்த சக்திகள் அனைத்தையும் இழக்கிறார் என்றால் அவை நித்தியமானவை இல்லையா? So this looks like a contradiction. இது ஒரு முரண்பாடாக தோன்றும். So we can say, yes, Krishna loses his powers, but it is also temporary. ஆனால் நாம் கூறலாம், அர்ஜுனர் தன்னுடைய சக்திகளை இழக்கிறார், ஆனாலும் அது தற்காலிகமாகவே. It is for a certain purpose. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக. Just like Brahma, the most intelligent person in the material world, is a devotee of the Lord, he respects the Lord. உதாரணமாக பிரம்மா ஒரு பக்தர், பகவானை மதிப்பவர், உலகத்தில் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒருவர். But then he tried to trick Krishna by stealing all the calves and cowherd boys. ஆனாலும் பசுக்களையும் இடை சிறுவர்களையும் திருடியதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை ஒரு வகையில் ஏமாற்ற அவர் முற்பட்டார். So then we may think, oh, he's in Maya. His quality of intelligence, his devotion is not eternal. எனவே நாம் கூறுகிறோம், அவர் மாயைக்குள் உட்பட்டு போய்விட்டார், அவருடைய உன்னதமான குணங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவை அல்ல என்று. But in answer to that, our acharyas say, no, Brahma is not at fault. ஆனால் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இதை மாறாக விளக்குகிறார்கள், பிரம்மாவிடம் எந்த தவறும் இல்லை என்று. Krishna, by his will, withdrew Brahma's intelligence. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பிரம்மாவினுடைய புத்தியை கவர்ந்து கொண்டார். So similarly here, Krishna withdraws Arjuna's powers. அதே போல இங்கும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுடைய சக்திகளை திரும்ப பெறுகிறார். But we see in the case of Brahma, after the whole pastime, then Brahma returns to his original position with great intelligence. பிரம்மாவின் விஷயத்தில் பார்க்கிறோம், அந்த லீலை நடந்து முடிந்த பிறகு பிரம்மா தன்னுடைய சுய இடத்திற்கு சென்று சேர்கிறார். பழைய புத்தி கூர்மையை முழுமையாக அவர் திரும்ப பெறுகிறார். And we see that Arjuna also, he's in the spiritual world with the Lord, he has his powers there. அர்ஜுனனும் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானோடு இருக்கிறார், தன்னுடைய ஆன்மீக சக்திகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றிருக்கிறார். We see that all of the yadus became drunk and they killed each other. எதுக்கள் குடிபானத்தின் பேரில் போதையின் அடிப்படையில் ஒருவரை ஒருவர் கொன்றார்கள். But our acharyas point out, no, they did not die. They're eternally residing with Krishna in Dwarka.
ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், இல்லை, அவர்கள் இறக்கவில்லை, அவர்கள் நித்தியமாக கிருஷ்ணரோடு துவாரகையில் வசிக்கிறார்கள் என்று. So, for certain pastimes, sometimes the qualities of the devotee may be withdrawn by the Lord. எனவே சில லீலைகளின் காரணங்களுக்காக பக்தர்களுடைய சில சக்திகள் தற்காலிகமாக பகவானால் திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடும். So we cannot blame Arjuna and says in Maya, we cannot blame the yadus. It's the arrangement of the Supreme Lord. எனவே அர்ஜுனன் மாயையில் இருந்தார் என்றோ அதே போல யதுக்களிடம் குறைகளையோ நாம் காணக்கூடாது. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தின் பேரில் நடைபெறுகின்றன. In this particular case, this arrangement is made so that the Lord can disappear and his devotees can also disappear. இந்த லீலைகளில் இந்த குறிப்பிட்ட ஏற்பாடு பகவானால் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலமாக அவரும் மறைந்து போவார், அதே போல அவருடைய பக்தர்களும் மறைந்து போவார். So after Arjuna stated all this and Yudhishthira saw the situation, then he understood, oh yes, Krishna has disappeared. Now we should disappear also. அர்ஜுனன் இதையெல்லாம் கூறி முடிக்கிறார். சூழ்நிலைகளை யுதிஷ்டிரரும் கவனிக்கிறார். இதன் பிறகு கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார், நாமும் மறைய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அவர் தீர்மானிக்கிறார். So when Krishna here realizes his powers are gone, he does not really lament. எனவே இங்கு தன்னுடைய சக்திகள் அனைத்தும் இழக்கப்பட்டு விட்டன என்பதை அர்ஜுனர் புரிந்து கொண்ட பொழுது அவர் உண்மையில் புலம்பவில்லை. As a devotee, he realizes that all of his qualities, all of his strength, ultimately come from the Supreme Lord. It's not his qualities. ஒரு பக்தர் என்ற விதத்தில் தன்னுடைய குணங்கள், பண்புகள், தன்னுடைய சக்திகள் அனைத்தும் பகவானிடமிருந்தே வந்தன, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார். But by the great kindness, mercy of the Lord bestows all these qualities on the jiva. ஆனால் பகவானுடைய பெரும் கருணையின் காரணமாக இந்த சக்திகள் அனைத்தும் பகவானால் ஜீவனுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. And the Lord, when he wants to manifest the qualities in jiva, he can make them disappear. எவ்வாறு பகவான் ஜீவாத்மாக்களுக்குள் இந்த குணங்களை தோற்றுவிக்கிறாரோ அதே விதமாக அவற்றை மறையச் செய்யவும் அவரால் முடியும். So Arjuna realized that he is completely dependent on the Lord. இவ்வாறு அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்கிறான், நான் பகவானை முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறேன் என்று. And this is how the devotee appreciates the Lord. இவ்விதமாக ஒரு பக்தன் பகவானை மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டுகிறான். We know that the devotee realizes he is the eternal servant of the Lord. ஒரு பக்தன் நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்பதை உணர்கிறான். Of course, non-devotees don't accept that. அபக்தர்கள் இதை ஏற்பதில்லை. The devotees accept this with great joy. பக்தன் இதை ஏற்கும்போது பேரானந்தம் அடைகிறான். The non-devotee or the materialist will think, if I am a servant of the Supreme Lord, that makes me inferior. பக்தர் இல்லாத பௌதிகவாதிகள் நான் பகவானுடைய சேவகனானால் நான் ஒரு தாழ்ந்த நிலையை அடைவேன் என்று கருதுகிறார்கள். Inferiority is a bad quality, so why should I surrender to the Lord? தாழ்ச்சி என்பது ஒரு மோசமான குணம், அது எனக்கு தேவையில்லை, எனவே நான் பகவானுக்கு ஏன் சேவகனாக வேண்டும்? The devotee joyfully accepts that he is the servant of the Lord, he is dependent on the Lord. ஆனால் பக்தனோ பேரானந்தத்தோடு இதை ஏற்றுக்கொள்கிறான், நான் பகவானுடைய சேவகன், நான் எப்பொழுதும் பகவானை சார்ந்தவன் என்று. And when he does so, then that jiva becomes great. இதை செய்யக்கூடிய ஜீவன் மிக மகத்தானவராக, பெரியவராக ஆகிறார். It says in the Svetasvatara Upanishad, there are two birds in the tree. ஸ்வேதாஸ்வதர் உபனிஷத் கூறுகிறது, மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் உள்ளன. One bird is enjoying the fruit of the tree, that is the jiva. ஒரு பறவை மரத்தின் பழங்களை உண்கிறது, அது ஜீவன். There's another bird there who does not eat the fruit, and the other bird doesn't see him. மற்றொரு பறவை பழங்களை உண்ணாமல் இருக்கிறது, ஆனால் பழங்களை உண்ணும் ஜீவன் அந்த பறவையை பார்ப்பதில்லை. That jiva is busily eating the fruit. ஜீவன் பழங்களை உண்பதிலேயே கவனமாக இருக்கிறான். However, sometimes that
bird busily eating the fruit will recognize this other bird in the tree. ஆனால் சில சமயங்களில் பழங்களை உண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பறவை மற்றொரு பறவை இந்த மரத்தில் இருப்பதை உணர்கிறது. When he does so, he becomes situated in his own glory. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த பறவையும் தன்னுடைய சுய ஆனந்தத்தில் மகிமைகளில் நிலைத்து போகிறது. And as I said, the Lord bestows all wonderful qualities on that jiva. நான் கூறியதைப் போல அந்த ஜீவனிடம் அனைத்து அற்புதமான குணங்களையும் பகவான் வெளிப்படுத்த செய்கிறார். The jiva may become like the Lord. அந்த ஜீவன் பகவானை போல ஆக முடியும். And as Arjuna describes, Krsna was acting like the servant of Arjuna. He made Arjuna even greater than himself. இங்கு அர்ஜுனன் கூறுவதைப் போல அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் சேவை செய்யவும் செய்கிறார், அர்ஜுனனை தன்னை விட உயர்ந்தவனாகவும் ஆக்குகிறார். Nevertheless, the devotee never falls into the illusion of thinking he is really greater than the Lord. He's always servant of the Lord. இருப்பினும் எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் பக்தன் நான் பகவானை விட பெரிய அளவுக்கு வந்துவிட்டேன் என்று நினைப்பதில்லை, எப்பொழுதும் தன்னை பகவானுடைய சேவகனாகவே கருதுகிறான். And this particular incident where Arjuna has all of his powers disappear, help him realize this position of being completely dependent on the Lord. இந்த உதாரணத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய சக்திகள் அனைத்தையும் இழந்த பிறகு நான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறேன் என்பதை உணர்கிறார். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj mentioned that the Lord likes to bestow all spiritual qualities on a devotee. Maharaj, for our understanding, at which level of a devotee from Shraddha to Prema, at which level does he get this benediction? பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக குணங்களை பக்தனுக்கு வழங்குகிறார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இது ஸ்ரத்தையிலிருந்து பிரேமை நிலைக்குள் எந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு கிடைக்கிறது என்று. In Nectar of Devotion, and describing the special qualities of bhakti at the beginning, Rupa Goswami mentions that within sadhana itself, two qualities are manifested. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் தொடக்கத்தில் ரூப கோஸ்வாமி பக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய குணங்களை விளக்கும் பொழுது முதல் இரண்டு குணங்கள் சாதனை நிலையிலேயே வெளிப்படும் என்று கூறுகிறார். One quality is kleshagni, destruction of all suffering. ஒரு பண்பு கிளேஷக்னி, துன்பங்கள் முழுமையாக நீங்குகின்றன. Of course, suffering means due to karma we have pain, plus what is the cause of that? Material desires. What is the cause of material desires? Ignorance. All of that is destroyed by the process of bhakti. துன்பம் என்பது கர்மாவினால் உண்டாகிறது. கர்மா ஆசைகளால் உண்டானது, அந்த ஆசையோ அறியாமையினால் உண்டானது. இந்த மொத்த மூன்று விஷயங்களுமே பக்தியினால் அழிக்கப்படுகின்றன. So, all material qualities are destroyed by bhakti. இவ்வாறு பௌதிகமான பண்புகள் அனைத்தும் பக்தியினால் அழிக்கப்படுகின்றன. That means qualities in tamagun, rajagun, and even sattvagun. இதன் பொருளாவது தமோகுணம் ரஜோகுணம் மட்டுமல்லாமல் சத்துவகுண பண்புகளும் பக்தியினால் அழிக்கப்படுகின்றன. The second quality to manifest in sadhana bhakti is subhada, bestowal of auspiciousness. சாதனா பக்தியினால் உண்டாகக்கூடிய இரண்டாவது பண்பு சுபதா என்பதாகும். அதாவது அனைத்துகரமான மங்களகரமான விஷயங்களும் அந்த பக்தனிடம் வெளிப்படுகின்றன. This means that through sadhana bhakti we get a bestowal of many good qualities. அதாவது சாதனா பக்தியின் மூலமாக பல நற்குணங்கள் அந்த பக்தனிடம் தோன்றுகின்றன. But as I mentioned, kleshagni means destruction of qualities, even sattva qualities. So what is this bestowal of qualities? It has to be spiritual qualities. நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல கிளேஷக்னி என்ற குணத்தின் காரணமாக சத்து குணங்கள் கூட அழிக்கப்படுகின்றன. எனவே அனைத்து குணங்களும் அழிந்த பிறகு இந்த குணங்கள் எவ்வாறு உண்டாகும் என்று கேட்டால் இவை அனைத்தும் ஆன்மீக குணங்கள் பக்தனிடம் வெளிப்படுகின்றன. So as we perform sadhana bhakti, all of the material qualities are destroyed and gradually the spiritual qualities manifest. இவ்வாறு சாதனா பக்தி நாம் செய்யும் பொழுது பௌதிக
முக்குணங்களால் உண்டான பண்புகள் அனைத்தும் நம்மிடமிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. ஆன்மீகமான குணங்கள் நம்மிடம் வெளிப்படுகின்றன. However, this is not complete in sadhana. As we go through bhava and prema, there is more complete manifestation of good qualities and destruction of karmas, ignorance, etc. ஆனால் சாதனை நிலையில் இது முழுமையடைவதில்லை. பிறகு பாவ பிரேமை நிலைகளுக்கு முன்னேறி செல்லும் பொழுது இந்த பௌதிக குணங்கள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு முழுமையான ஆன்மீக குணங்கள் அந்த ஜீவனிடம் வெளிப்படுகின்றன. So the more we develop in bhakti, the more these spiritual qualities manifest. பக்தியில் எந்த அளவு முன்னேறுவோமோ அந்த அளவுக்கு ஆன்மீகமான குணங்கள் நம்மிடம் விளைய ஆரம்பிக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Maharaj, you mentioned that similarity in quality is a necessity for a relationship between the Lord and the devotees. One doubt, Maharaj, in terms of beauty, the Lord is so beautiful. In that sense, the devotee also has to be somewhat beautiful. It seems to be a little difficult to understand, Maharaj. The reason is it's an apparently external quality. So how is that? It's an external quality. It is an external. The beauty is an external. For instance, I'm not sure if I can quote the example of Kubja. So that was not the quality. So how to appreciate this external beauty, Maharaj? பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே ஒத்த தன்மைகள் இருந்தால்தான் ஒரு உறவு உண்டாக முடியும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் அந்த விதத்தில் அழகு என்பதை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அது ஒரு பௌதிகமான குணம்தான். இந்த விதத்திலும் கூட பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே ஒத்த தன்மை உண்டாக வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியதை புரிந்து கொள்வது சிறிது கடினமாக இருக்கிறது. So, of course, in the material world, beauty is external, but that does not apply in the spiritual world. Internal, external are non-different. ஜட உலகத்தை பொறுத்தவரை அழகு என்பது ஒரு வெளிப்புறமான குணம்தான் என்பது உண்மைதான். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அவ்வாறு இல்லை. உள்ளே வெளியே என்று இரண்டு இல்லை, அங்கு அனைத்துமே ஒன்றுதான். So we cannot say in the spiritual world, yes, Krishna looks very beautiful externally, but internally he's got blood and bones and whatever. I can't say that. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் மிக அழகாக தோன்றுகிறார் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவருக்குள் எலும்பு, நரம்பு, தோல் இவை எல்லாம் உள்ளுக்குள் இருக்கின்றன என்று நாம் கூற முடியாது. So his form and his qualities are actually intermingled in such a way we cannot separate them from the essence of Krishna. அவர் வடிவம், பண்புகள் அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து இருக்கின்றன. எனவே அவற்றை இரண்டாக பிரித்து பார்ப்பது நம்மால் சாத்தியமில்லை. So obviously there has to be some similarity. எனவே நிச்சயமாக பொருத்தங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும். Things are not exact. ஆனால் முழுமையான விதத்தில் அல்ல. So we have cowherd boys that look like Krishna somewhat, but not exactly like Krishna. எனவே இடைச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை போல தோன்றுகிறார்கள், ஆனால் முழுமையாக அவர்கள் கிருஷ்ணர் அல்ல. We have Mother Yasoda and Nanda, kind of like cowherds, but they're much older than Krishna. தாய் யசோதா, நந்தர்கள் இவர்களும் இடையர்களை போல் தோன்றுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் முதியவர்களாக இருக்கிறார்கள். We have the gopis and Krishna, they're also cowherds, but they are female, Krishna is male. So differences there. கோபியர்களையும் கிருஷ்ணரையும் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவர்களும் கிருஷ்ணரை போன்ற குணங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் பெண்கள், கிருஷ்ணரோ ஆண். But all of those devotees have in form and qualities have perfection. இந்த விதமாக அந்த பக்தர்கள் அனைவரும் கூட குணங்களிலும் பண்புகளிலும் வடிவத்திலும் ஏறக்குறைய கிருஷ்ணரை ஒத்திருக்கிறார்கள், ஆனால் முழுமையான நிலையில் அல்ல. So that similarity is, let's say, healthy and conducive for rasa. அந்த உருவத்திலும் குணங்களிலும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை ஒரு நல்ல விஷயமாகும். அது ரசத்தை தோற்றுவிக்கிறது. And thus there cannot be the same relationship between Krishna and the birds, or Krishna and the cows, or Krishna and the deer. They're different forms, different qualities. எனவே கிருஷ்ணருக்கும் பறவைகளுக்கும் இடையில், கிருஷ்ணருக்கும் பசுமாடுகளுக்கும் இடையில் இந்த விதத்தில் வேறு வேறு விதத்தில் பார்ப்போமானால் அந்த உறவுகளிலும் வித்தியாசம் உண்டாகிறது. என்றால் வடிவங்கள் வேறுபடுகின்றன. And even in the story of the wives of the Brahmanas serving Krishna, one
wife, she actually passed out of her body of separation. இதே போல பிராமண பத்னிகள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் விதத்திலும் வேறுபாடுகளை பார்க்கிறோம். அவர்களுக்குள் ஒருவர் தன்னுடைய உடலையே துறந்து விட்டார். And those brahmanas' wives, they were saying, "You please take us with you." Krishna says, "No." இந்த பிராமணருடைய மனைவிகள் கோருகிறார்கள், கிருஷ்ணா எங்களை உங்களுடன் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று. ஆனால் கிருஷ்ணர் மறுக்கிறார். Not because they did not have prema for Krishna, but because they were brahmanas, he was Vaishya. So, didn't match. அவர்களுக்கு பிரேமை இல்லை என்ற காரணத்தினால் அல்ல, ஆனால் கிருஷ்ணரோ ஒரு இடையர், அவர்கள் பிராமணர்கள். எனவேதான் அந்த ஒற்றுமை, அந்த ஒருமைப்பாடு உண்டாகவில்லை என்ற காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் மறுக்க நேரிட்டது. In the case of Kubja, she was a hunchback, etc. But Krishna made her beautiful. Then he met her in her house. குப்ஜா கூனியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவரை நல்ல விதத்தில் நிமிரச் செய்த பிறகு அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று அவரை சந்திக்கவும் செய்தார். Maharaj made a point that the devotees in this particular verse have decided, like Arjuna, Yudhishthira decided to finish their leela and go back. Is it in their free will? Now that they have understood, Krishna has departed, so we also have to leave. Means, do they have the prerogative or do they have the free will to leave their pastimes here, Maharaj? இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் மறைவுக்கு பிறகு அர்ஜுனர், யுதிஷ்டர், பாண்டவர்கள் அனைவரும் கூட நாமும் இந்த உலகத்தை நீத்து செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று தீர்மானித்தார்கள். அவ்வாறு செய்யவும் செய்தார்கள். இந்த விஷயம் அவருடைய சுய இச்சையின் பேரில் நடைபெற்றதா? இந்த விதமான சுய விருப்பம் என்பது பக்தனுக்கு முழுமையாக இருக்கிறதா? Do the devotees have the free will too? To leave? Oh, well, all of this is, we can say, partly free will, but also the will of the Lord. இதில் பக்தனுடைய சுய விருப்பமும் அடங்கி இருக்கிறது என்று கூறலாம். ஆனால் மேலும் பகவானுடைய விருப்பமும் இதில் இருக்கிறது. The Lord does not like separation from his devotees. பகவான் பக்தர்களிடமிருந்து பிரிந்து இருப்பதை விரும்புவதில்லை. So very quickly, if the Lord disappears, they will all disappear. எனவே பகவான் மறைந்த பிறகு வெகு விரைவிலேயே பக்தர்களும் மறைந்து போகிறார். In certain cases, we see that devotees stay in the material world, like Prahlad or Bali. ஆனால் சில விஷயங்களில் பக்தர்கள் தொடர்ந்து பூமியில் இருப்பதை பார்க்கிறோம். உதாரணமாக பிரகலாதரோ பலி மகாராஜரோ தொடர்ந்து இருக்கிறார். But those are also for certain purposes, just as Brahma stays in the universe and he sits there until the end of his life. ஆனால் இதற்கும் சில நோக்கங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக பிரம்மதேவர் தூய பக்தர் என்றாலும் கூட தொடர்ந்து இந்த பிரபஞ்சம் முடியும் வரைக்கும் அவர் ஜட உலகத்திலேயே இருக்கிறார். However, the eternal associates of the Lord very quickly join the Lord. ஆனால் பொதுவாக பகவானுடைய நித்திய சகாக்கள் அனைவரும் வெகு விரைவில் பகவானோடு இணைந்து கொள்கிறார்கள். Maharaj, in 10th chapter of Bhagavad Gita and 11th canto of Bhagavatam, it is written that vibhutis, the material world is like our Lord's vibhuti. And in Tamil also there is one word, vibhuti. Like, Shiva, Saivas, they use the vibhutis. Vibhuti means that they will apply in forehead. There is any relationship in that? பாகவதத்தில் விபூதி என்று குறிப்பிடப்பட்டதற்கும் சைவர்கள் நெற்றியில் அணியக்கூடிய விபூதிக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை இருக்கிறதா? So the word vibhuti can mean wealth or power. விபூதி என்பது சொத்துக்களின் அடிப்படையிலேயோ சக்தியின் அடிப்படையிலேயோ நாம் அதை குறிக்க முடியும். So it can be applied to Shiva or Devotees or anyone as well, but it's all relative. எனவே இந்த பெயரை சிவபெருமானையோ அல்லது மற்ற தேவதைகளையோ குறிக்கும் விதத்திலும் நாம் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் அவற்றில் வேற்றுமை உள்ளது. When the acharyas use the word in relation to the vibhutis of Krishna, it means that certain things, usually material things, manifest certain material qualities which indicate their greatness. கிருஷ்ணருடைய விபூதிகளை பற்றி நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது அவர்கள் சில பௌதிகமான பண்புகள், பகவானுடைய மகிமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பண்புகளை அவர்கள் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார்கள். So the Devotees
are empowered by the Lord. The sages are empowered by the Lord. The manus are empowered by the Lord to do certain things in the material world. They are called vibhutis of Supreme Lord. தேவதைகள், ரிஷிகள், மனுக்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் ஒரு வகையான சக்தி ஊட்டி இருக்கிறார். அதன் மூலமாக அற்புதமான செயல்களை அவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் செய்ய முடிகிறது. இவற்றை விபூதி என்று அழைக்கிறோம். Sometimes the Lord eternally empowers a jiva, like Narada Muni. Then they're called Shaktivesh-avatar. சில சமயங்களில் பகவான் நித்தியமாக ஒரு உயிர் வாழிக்கு சக்தி ஊட்டுகிறார். உதாரணமாக நாரதர், அவரை நாம் சத்யாவேஷ அவதாரம் என்று அழைக்கிறோம். So these jivas have eternal spiritual bodies. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் நித்தியமான ஆன்மீக வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். Online question, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. This is your servant Guru Kripa Mayadas. We have 140 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. We have several questions. First question is from His Grace Krishna Kumar Prabhu. Being an insignificant jiva while performing sadhana bhakti to one's best capacity, can we say everything as the pastimes of the Lord? What's that? ஒரு துச்சமான ஜீவாத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார். அப்பொழுது அனைத்தையும் பகவானுடைய லீலைகளாக காணலாமா? அது சரியானதா? What about everything's pastimes of the Lord? Guru Kripa, are you saying that whatever happens to him is a pastimes of the Lord for such a devotee? What happens to the devotee? Yeah, that's the, I think that, yeah, that's what I also The feel, question is, looks like that's the, Well, we can call everything the pastime of the Lord, like creation of the material world is a pastime of the Lord, everything and all the jivas are a pastime of the Lord. But when we talking generally, when we talk about pastimes of Krishna, we're talking about his pastimes in relation to his devotees. ஒரு விதத்தில் சரிதான். சிருஷ்டி என்பதே முழுமையாக பகவானால் உண்டாக்கப்பட்டதுதான். ஆனால் நாம் குறிப்பாக லீலை என்று கூறுவது பக்தர்கள் விஷயத்தில் பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்ததாகும். But then of course we have Lord as Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu, Kshirodaksha Vishnu, manifesting and maintaining the material worlds. It's also a pastime of the Lord. அதே சமயம் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதக்ஷாய விஷ்ணு என்னும் விதத்தில் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து ரட்சிப்பது அனைத்தும் கூட பகவானுடைய லீலைகள் தான் என்று நாம் கூறுவோம். But this is an action in relation to matter and conditioned jivas. ஆனால் இது ஜட பொருட்கள் விஷயத்தில், கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் விஷயத்தில் பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் ஆகும். So it is quite different from the pastimes of the Lord with his devotees in the spiritual world. இது பகவான் பக்தர்களோடு ஆன்மீக உலகத்தில் செய்யக்கூடிய லீலைகளிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமானதாகும். And the pastimes in the spiritual world are ultimately arranged by the Lord to increase ananda of the jiva and the Lord. ஆன்மீக உலகத்தின் லீலைகள் அனைத்தும் இறுதியில் பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. இது ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் பரமானந்தத்தை உண்டாக்கும் நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகின்றன. So the Lord manifests the material world and places the jivas in the material world, but the result is not bliss. பகவான் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார், அதில் ஜீவாத்மாக்களை அனுப்புகிறார். ஆனால் இதன் விளைவு பேரானந்தம் அல்ல. But the Lord is involved in it, necessarily involved in it, so it's also called a pastime of the Lord. ஆனால் பகவான் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார், வேறு வழி இல்லாமல் ஈடுபட்டிருக்கிறார். ஆனால் இதுவும் லீலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. thank you so much Maharaj. Next question is from His Grace Sumitra Prabhu. Maharaj mentioned that Krishna refused to the demands of Brahmana Patnis, stating that he is a Kshatriya and they are Brahmanas. Question is, will this not result in a debate in terms of caste system from the atheists?
கிருஷ்ணர் பிராமண பத்திகளுடைய விருப்பத்தை நிராகரித்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் பிராமணர்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இது ஜாதி வேற்றுமை வளர்க்காதா? Yeah, well, Vaishya, not Kshatriya. Krishna refused Brahmana Patnis because they are Brahmanas and he is Vaishya. Yeah. So will this not create a caste? Oh. Well, we see that, of course, in not just in this instance, in Vrindavan, everybody is otherwise a Vaishya for all the pastimes. இந்த ஒரு உதாரணம் மட்டுமல்ல, நாம் பிருந்தாவனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அனைவருமே கூட வைஷ்யர்கள் தான் லீலைகளுக்காக. And in Dwarka, everybody is Kshatriya. துவாரகையிலோ அனைவரும் க்ஷத்திரியர்கள். And Krishna marries Kshatriya princesses. கிருஷ்ணர் க்ஷத்திரிய இளவரசிகளை திருமணம் செய்து கொள்கிறார். So then it may be, oh, then Krishna is caste conscious. என்றால் கிருஷ்ணர் அதிகமான ஜாதி உணர்வு கொண்டவர் என்று நாம் தீர்மானிக்க கூடாது. And of course the demons also criticize, actually Krishna is not a Kshatriya, he is a Vaishya, he shouldn't be sitting in Dwarka as the king. அசுரர்களும் கூறுவார்கள், கிருஷ்ணர் உண்மையில் க்ஷத்திரியர் அல்ல, அவர் ஒரு வைஷ்யர், துவாரகையில் அரசராக இருக்க தகுதியற்றவர் என்று. So in the spiritual world we have what looks like varnas defined. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் வர்ணங்களை போன்ற ஒரு தன்மை அங்கு இருக்கிறது. And you'll see in Dwarka there are Kshatriyas, there are Brahmanas, there are Vaishyas, there are Sudras, there are Mlecchas. All varieties of people are there in the pastimes in Dwarka. துவாரகை லீலையில் நாம் பகவானுடைய லீலையை பார்ப்போமானால் அங்கும் க்ஷத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், பிராமணர்கள் என்ற அனைத்து வர்ணத்தவரையும் பார்க்கிறோம். But they're all devotees. ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் பக்தர்கள். And though we can say there are distinct varnas or whatever, because they are devotees, they are very special. இவர்கள் வேறு வேறு வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று நாம் கூறினாலும் கூட பக்தர்கள் எனும் காரணத்தினால் அனைவரும் விசேஷமான தன்மையை கொண்டிருக்கிறார். So, nevertheless, within the pastimes, Krishna usually acts within the rules of Varna. ஆனால் லீலைகளுக்குள் உட்பட்டு நாம் பார்ப்போமானால் அந்தந்த வர்ணத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் அந்த லீலைகள் மாறுபடுகின்றன. And of course that is because the Supreme Lord often supports the whole varnashram system. பரமபுருஷ பகவான் வர்ணாசிரம வழிமுறையை முழுமையாக ஆதரிக்கும் காரணத்தினால் இந்த தன்மைகளை நம்மால் காண முடிகிறது. However, because all this is spiritual, the so-called division of varnas and ashramas, etc., ultimately it cannot be material at all. It's only for pastimes. ஆனால் இறுதியில் இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் போன்றவை அனைத்தும் இங்கு வெளிப்பட்டாலும் கூட இறுதியில் இவை அனைத்தும் நித்தியமான ஆன்மீக தன்மைகளாகும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Kalyan Kumar Prabhu. Jiva being a Tadastha Shakti, can it manifest all the 50 qualities in completeness in a spiritual world? தடஸ்த சக்தியாகிய ஜீவாத்மா 50 ஆன்மீக குணங்களையும் முழுமையாக ஆன்மீக உலகத்தில் வெளிப்படுத்துமா? We can manifest 50 qualities, as I said, in small quantity. நான் கூறியதைப் போல சிறிய அளவில் தான் இந்த குணங்களை அது வெளிப்படுத்தும். So we can manifest spiritual intelligence, but Krishna's got more spiritual intelligence. ஆன்மீக புத்தி கூர்மையை அந்த ஜீவாத்மா வெளிப்படுத்தினாலும் கூட கிருஷ்ணருடைய புத்தி கூர்மையோ பல மடங்கு அதிகமானதாகும். So 50 qualities that Jiva can manifest in small quantity. Some qualities he cannot manifest at all. எனவே இந்த 50 குணங்களை சிறிய அளவில் ஜீவாத்மா வெளிப்படுத்த முடியும், மற்ற குணங்களை அதால் வெளிப்படுத்தவே முடியாது. So one of the qualities that distinguish Vishnu from other jivas is Vishnu can manifest universes, jivas cannot, even in the spiritual world. They don't take the place of Mahavishnu. உதாரணமாக விஷ்ணுவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை, விஷ்ணு பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறார் தன்னுடைய உடலிலிருந்து, ஜீவாத்மாவால் இதை எப்பொழுதும் தோற்றுவிக்க முடியாது. Another quality of the Supreme Lord that distinguishes from jivas is that Supreme Lord manifests countless avatars. The jiva does not do that.
மற்றொன்று பரமபுருஷர் பற்பல எண்ணற்ற அவதாரங்களை எடுக்கிறார். இதை ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட செய்ய முடியாது. Thank you, Maharaj. Next question is from Krishna Kumar Prabhu. Material senses are made up of material elements. How about the spiritual senses, mind and intelligence? What they are made of? ஆன்மீக புலன்கள், மனம், புத்தி இவை எவற்றால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன? So, of course, just everything in the material world is ultimately traced back to Prakriti, which is jada. It is insentient. ஜட உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் ஜட பிரகிருதியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அதாவது இவை அனைத்தும் உணர்வற்றவை என்பதாகும். It is called achit. இவை அச்சித் என்று அழைக்கப்படும். Everything in the spiritual world is the opposite. It is chit. ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் எதிர்மறையானவை, சித் என்று அழைக்கப்படும். So therefore, the body, the senses, the mind, it's all chit. உடல், புலன்கள், மனம் அனைத்தும் கூட அங்கு சித் வடிவமாகும். It all manifests through the internal energy, antaranga shakti or chit shakti of the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி அல்லது சித் சக்தியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. Everything in the material world comes from the achit shakti. ஜடவெளியில் உள்ள அனைத்தும் பகவானுடைய அச்சித் சக்தியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. Thank you, Maharaj. Next question is from Abhishek Prabhu. We have few questions from yesterday's session, Maharaj. We are not supposed to worship others in front of the deities. Being the case, how do we understand the worship of Srila Prabhupada in front of the deities? விக்கிரகங்களுக்கு முன்னால் மற்றவர்களை வழிபடக்கூடாது என்றால் பிரபுபாதரை நாம் ஏன் வழிபடுகிறோம்? In the beginning of ISKCON, we did not have Chaitanya Charitamrita. இஸ்கானுடைய தொடக்கத்தில் நம்மிடம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இருக்கவில்லை. And the devotees are very enthusiastic, so they began worshipping Prabhupada and Guru Puja every day. அப்பொழுது பக்தர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பிரபுபாதரை தினந்தோறும் குரு பூஜை செய்து வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். And Prabhupada did not object. பிரபுபாதர் இதை மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை. Later on, then we have the Chaitanya Charitamrita. There it says you shouldn't worship any funny friends. It looks like contradiction. பிற்பாடு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் நமக்கு கிடைத்தது. அதில் பகவானுக்கு முன்னால் மற்றவர்களை வழிபடக்கூடாது என்று இருக்கிறது. இதை பார்த்து ஒரு முரண்பாடு தோன்றியது. I don't think anyone raised that point to Prabhupada. So they continued. ஆனால் இந்த However, we do யாரும் பிரபுபாதரிடம் எழுப்பியதாக. However, we do see that when we do Tulsi Puja, we close the curtain. ஆனாலும் கூட நாம் துளசி பூஜை செய்யும் பொழுது திரையை மூடி விடுகிறோம். So it is some, we say, custom in ISKCON that has continued and nobody's objected. Of course, as I say, in the Sri Vaishnava temples, they don't do this at all. எனவே இஸ்கானில் இந்த பழக்கம் தொன்று தொட்டு இருக்கிறது, அது இன்னும் தொடர்ந்து நடக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் விஷயத்தில் பார்ப்போமானால் இத்தகைய வழக்கமே இல்லை. And I think probably in the Gaudiya Math also the worship of Guru is completely separate. கௌடிய மதத்தை பொறுத்தவரையிலும் கூட குருவுடைய வழிபாடு தனிப்பட்ட விதத்தில் நடத்தப்படுகிறது. Of course, in the GBC also made a rule that this can be allowed for Prabhupada but not for other gurus. ஜிபிசியும் கூட ஒரு சட்டம் இயற்றி இருக்கிறார்கள். இது பிரபுபாதர் விஷயத்தில் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும், மற்ற குருக்களின் விஷயத்தில் அல்ல. Thank you, Maharaj. One last question from His Grace Jayaram Prabhu. How to maintain our sadhana bhakti while performing Harinama Sankirtan as well? Because Harinama Sankirtan is also meant for the purification of others. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மற்றவர்களையும் தூய்மை செய்கிறது. நாம் சாதனா பக்தியோடு சேர்த்து இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்வதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, Nam Sankirtan is sadhana. நாம சங்கீர்த்தனமும் சாதனா பக்தி தான். So that means it is necessary for our own spiritual development. அதாவது நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் இது தேவை.
And of all the sadhanas, chanting the holy name is the main sadhana. சாதனை வழிமுறைகள் அனைத்திற்குள்ளும் முக்கியமான வழிமுறை பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பதுதான். But it has two aspects. இதில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன. So sadhana for ourselves means that by chanting the holy name and doing japa, etc., then we develop our bhakti. நமக்காக செய்யும் சாதனை என்று கருதும் பொழுது, நாம் நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி வளர்கிறது. So this, of course, is Nam Kirtan. இதை நாம கீர்த்தனம் என்று அழைக்கலாம். However, we also have another type of kirtan called preaching. ஆனால் மற்றொரு கீர்த்தனம் இருக்கிறது, அதை பிரச்சாரம் என்று கூறலாம். Of course, there's also a restriction: don't preach to the faithless people. நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யாதே என்பதும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுப்பாடு ஆகும். However, Nam Sankirtan is a little special because we can broadcast the holy name to people even if they don't have faith. ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனம் விசேஷ தளத்தில் இருக்கிறது. நாம் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் முன்னாலும் கூட நாமங்களை உச்சரிக்கலாம். So this is just another type of kirtan, another type of sadhana. இதுவும் ஒரு வகையான கீர்த்தனம், சாதனை என்று கொள்ளலாம். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. One announcement, Maharaj. This Prabhupada disciple Rasanand Prabhu, Brahmachari, who lived in Hyderabad, who constructed the rath, he passed away yesterday in Hyderabad. So, there is one devotee, Rasananda Brahmachari Prabhu. He must be in his 80s. He is the one who constructed ISKCON Chennai Rath Yatra. He is a Brahmachari. He is Prabhupada disciple. He left his body yesterday. And not only ISKCON Chennai Rath, he has constructed so many raths all over the world. He is into the construction. So he left his body in Hyderabad. We request all the devotees to chant Hare Krishna Maha Mantra for the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Gopi Parana Dhana Madana Manahara Kaliya Damana Vidhana Dasamati Nandana Brajabhada Nagara Dasamati Nandana Brajabhada Nagara